The United States will sign with Ukraine and Russia an agreement which commits Ukraine to eliminate nuclear weapons from its territory. These include 176 intercontinental ballistic missiles and some 1,500 warheads targeted at the United States. This is a hopeful and historic breakthrough that enhances the security of all three parties and every other nation as well. Today we are marking an historic initiative of our alliance. The heads of state and government have approved a partnership for peace. This partnership is part of the alliance's commitment to enhance security and stability in the whole of Europe. In Europe's security architecture, welcome to the club. Well, I'm sure you have exercised yourself very often, so you certainly know how to sign. Торжественный момент. At which In the Euro-Atlantic area. Ukraine joined the Partnership for Peace with deep conviction that this initiative would play an essential role in transforming the relationship between East and West into a new element of European security architecture by building up new levels of transparency and trust. Наша позиция заключается в том, что если республики бывшего Советского Союза будут приниматься в НАТО, то мы пересмотрим всю систему отношений с этим союзом. Что это значит? А это значит то, что мы не хотим, чтобы они бы поступали в НАТО. Спасибо. Дати за умови, якщо кожна держава усвідомить, Україна зробила свій вибір і разом з країнами НАТО та партнерами Альянсу готова взяти активну участь у будівництві безпечного майбутнього Європи, а отже і всього світу. Дякую за увагу.
Pan powiedział, że nie powie pan nam, jaka była reakcja po szczytu. Well, if there is proof that Ukraine is involved in breaking UN sanctions and delivering capabilities to Iraq that could allow British and American pilots to be killed, then that would be a very serious situation indeed. Я не можу розуміти, коли відносини між країнами роблять спробу будувати на сумнівних плівках. Ще раз кажу, на сумнівних плівках. Я і сьогодні, дивлячись в камери, можу сказати, що я ні при яких би обставинах не дав дозволу постачати зброю до Іраку. Шановні панове журналісти, розпочинаємо прес-конференцію. Ми для себе вважаємо історичним рішенням розробити нову програму співпраці із НАТО, кінцевою метою якої був вступ до цієї організації. Cooperation with NATO with the ultimate goal to obtain full membership in NATO. NATO has welcomed the Euro-Atlantic aspirations of Ukraine and has already got a formidable series of cooperative projects underway with Ukraine even now. But all of us must be realistic and we must be patient because the road ahead may well be long. NATO has responded to the historic election in Ukraine by extending an invitation to Ukraine to begin an intensified dialogue on membership issues. During the meeting last month, President Bush assured President Yushchenko of our support for Ukraine's desire to integrate into Euro-Atlantic structures. Two different ways, like the membership in NATO. Що сьогодні є необхідність значно посилити інформаційну політику. Що ми будемо робити? Як тільки прийде час, буде зроблений наступний крок. I strongly believe that Ukraine and Georgia should be given MAP, and there's no trade-offs, period. And as a matter of fact, I told that to President Putin on my phone call with him recently. I said, you just got to know, I'm headed to Bucharest with the idea in mind of getting MAP for Ukraine and Georgia. And you shouldn't fear that, Mr. President. And after all, NATO is an organization that's peaceful. NATO is an organization that helps democracies flourish. Here in Bucharest, we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO and offers them a clear path forward to meet that goal. I admire your steadfast support for democratic values and principles. We discussed, the NATO and membership application process. We discussed energy independence.
We discussed ways that we can work together to bring stability and peace to parts of the world. And I thank you for joining us here in Washington in the Oval Office. And I send my respects to the people of Ukraine. Much work is needed, of course, for Ukraine to reach the ambitious goals it strives to attain. Allies do expect very high standards from Ukraine in all domains of public life, the upcoming presidential elections being no exception. The alliance made tasks and measures more result-oriented. We have a strong intention to strengthen our contribution to NATO by participation in its new initiatives, such as Response Force, cyber defense, anti-piracy action, etc. Promise. And regarding NATO, let me just say very clearly. And NATO's door remains open, but it's up to Ukraine to decide whether or not you wish to pursue that or any other course for your own security interests. Уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО. Хочу всім нагадати, в 2014 році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. І ні від чого це не врятувало. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед, дорогою до членства в ЄС і НАТО. Тебя заклинило. Нет, тихо. Гениальные кадры. The first question, it depends on whether they meet the criteria. The fact is they still have to clean up corruption. The fact is they have to meet other criteria to get into the action plan. And so it's, you know, school's out on that question. It remains to be seen. In the meantime, we will do all that we can to put Ukraine in the position to be able to continue to resist Russian physical aggression. And it will not just depend on me whether or not we conclude that Ukraine can become part of NATO. It will depend on the alliance and how they vote.
Дуже хочу конкретики для України. Якщо ми говоримо про НАТО і ПДЧ, я би дуже хотів отримати конкретику з приводу так це чи ні. Я розумію, що це не тільки повинна бути позицією, а узгоджена позиція країн Альянсу, тим не менш, ми повинні отримати зрозумілі дати і зрозумілу ймовірність цього для України. Сібріз 2021 демонструють нашу єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації. Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм, у відстоюванні принципів міжнародного права. При этом нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном, и в других регионах, близких нашим границам. Any sovereign, independent nation, of course, has the right to choose its own path, including what kind of security arrangements it wants to be part of. So NATO's relationship with Ukraine is going to be decided by the 30 NATO allies and Ukraine, no one else. We cannot accept that Russia is trying to re-establish a system where big powers like Russia has spheres of influence, where they can control or decide what other members can do. So that's the short answer. So, Mr. President, good morning. Good to see you. Good to see Welcome. you. How are you? Good to see you again. We met in Glasgow. Yeah. I don't think you will expect me saying otherwise than to confirm that this is one of the areas where we have the greatest difference of views with the US. The US suggests that there is no way that Russia or whoever else may have a say on those type of issues. But we underscore that for us it's absolutely mandatory to make sure that Ukraine never ever becomes member of NATO. So today NATO has conveyed our written proposals to Russia. We have done so in parallel with the United States. In all our efforts, we will continue to coordinate closely with Ukraine, as well as with other NATO partners, including Finland, Sweden, Georgia, and of course the European Union. NATO is a defensive alliance, and we do not seek confrontation. But we cannot and will not compromise on the principles on which the security of our alliance and security in Europe and North America rest. Уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, мы очень отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 частью 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России
и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Thank you. The only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war. In Europe, President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia. The suffering we now see in Ukraine is horrific. It affects us all. And we have a responsibility to ensure the conflict does not escalate and spread beyond Ukraine. Good morning, sir. Good to see you again. We see you all the time. Good morning, sir. Commander Mudin and Colonel. You have to come around. Today we will discuss Allied support to Ukraine. We will also address NATO's efforts to strengthen our defenses now and for the years to come. Всього лише 1% від усіх літаків НАТО і 1% усіх танків НАТО. 1%. Ми не просили більше і не просимо більше. А чекаємо вже 31 день. Тож, хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування? Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Good evening. The Secretary General will brief you on the... We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine and a clear path towards its membership in NATO. Decisions to bring Ukraine closer to NATO. I'm just chaired the inaugural meeting of the NATO-Ukraine Council. From now on, NATO and Ukraine will meet in the Council to discuss and decide as equals. This is a significant step to move Ukraine closer to NATO. Именно так, всем миром, мы не только заставили отступить. Необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонстрации. У нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это
реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Работа... Immagino che ridica queste cose Sì, le dico così. fortissime. È un'interpretazione, è vero. Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. No? It's not the time to talk about surrender by the Ukrainians. That will be a tragedy for the Ukrainians. It will also be dangerous for all of us, because then the lesson learned in Moscow is that when they use military force, when they kill thousands of people, when they invade another country, they get what they want. NATO allies have pledged a minimum baseline of 40 billion euros in military aid for Ukraine within the next year, and to sustain our support for Ukraine to prevail. President Zelensky, in our meeting just now, you and I agreed that all of these elements, a NATO command, more funding, more military support, more security agreements, and more interoperability, constitute a bridge to NATO membership and a very strong package for Ukraine. Ukraine's future is in NATO. We are very close to our goal. I think next step will be invitation, and after that will be membership. It's understandable that we will not be in NATO till the war will be in Ukraine. But I hope that we will prevail. Ukraine Council, thank you so much. Thank you so much. This is the hero. No.